Inside Story Uganda. Real source of politics. You don't know how I was bundled out of the State House and the humiliation I went through. In fact, when I'm going to Entebbe, also I have a time of passing the Okero House, I close my eyes. I don't want to remember what happened there. But I'm a man of 65 years. Let us assume, when the president recently directed them to give me money, 5 billion, Kalugere told Odrek, that money does not matter, take the money. And my family is suffering. What do you think when I look at Kalugere at a party? So as a human being, you tell me as a human being, when I meet Andrew Mwenda, who fabricated a tape against me that lasted for 2 hours, when I look at you, what invokes, what blood surges, because I blame you for. When I wake up every morning, I thought I was working for good people. I always took initiatives. I printed the T-shirts. Robo blocked them. I ended up disputing them to support us free of charge. I was the first one. Don't fight a noob. You also buy yours. Museveni directed me in the writing. Do you revive our books or the books of our campaign? Nampereza ne million ya 5. Nenkwata sente zange neziteeka mu zaafiiramu obutabonga babugabe. Nenvaawo ne mama wange baamukuba. The only Muganda who was targeted during the Buganda raids was my mother. He's a cripple. Yangamba singa tewagenda wa mukama oyo singa amagulu gange ngayina. So considering omwana wange baamukuba namukuula mu amanyi recording zina nga bateesa omukuba. I know those who did it. If we find ourselves there. No, but waliwo gambi wano nti Tamale is right to get angry, but it's time to reconcile. Because reconciling what? General Muhoozi has a lot of respect for him. So by inviting him and Andrew Mwenda... No, reconciliation yeyawa. Reconciliation means I did something bad for you. These people connived to, as their chairman said, he should go back to his village and he wrote. For 9 years, this man is struggling to put him in his underpants as Olugosi. Let me tell you, which one comes first? Before you donate to somebody a toilet paper, give him food to eat. A toilet paper, which comes first? Zenja kusaba afende Muhoozi anzigire sente zange. Wasigale ne million samples zolwabo kweziremera. Rich Mirundi is a nuclear bomb. What we don't musinkana nko physically. Mani. General Muhoozi. Asimusinkana ngako. So maybe this was I did not want to good. Even Jesus said, Mubasanyi wabo kubabye bakola tebabimanyi. These people wanted for 9 years. Even my mother has never got anything from Museveni. You think we are jokers? I told you that banyankola good people. Tikire ensonga nenkutera nenkugula nenkunyoko nenkugula nenkunyoroko nenkugula. The Baganda will tell you okutegula. Nti nga nsonyiwa kulubya ne Kabushenga. Abankuba nti ndi mulalo. Bayise nnyina bamukebera omutwe ne kakuba emyezi 6. Kulubya ne Kabushenga. They will open my grave. But they come with millions chikumeze bantundamu. You cannot turn me into a corpse and collect mabugo. You see, for you, me, I don't understand these things. That's on you. Banu. President number 5 billion Kalugere nazi wa munena mugandi oyo tomusasa kumulabe yinga ni kinona masu kuno siku kuba General Muhoozi wami nkugambye wami. I don't need Muhoozi knows me. Muhoozi knows me. I'm a man who has defended Muhoozi against his close relatives. Eyo tape ojulide takugenti this clumsy man when he goes to him naganti this man
Nachema aliomuweka and have damaging. That's why I pity Muhozi. They can kill him even those that has invited. They're dangerous. Naba muise babu. Neba ise babu. Ndaba muimi sigi. Babu labe jani. Ndaba muimi abalabe bebe nyini. Mokwa tocho laba mu. Mbalaba banji nyo. Mubano list yeno. Yes. Neyo mwanu ya newunyisa nnyo. Kasagama. Yajjanga mwavu nnyo. Naye nfuma gyavuma mu Muhozi. Kasagama. Yajja n'okulumu. Kajja n'okulumu nga kaavu. Kaakulira mu refugee camp. Kasagama. Jajja bwako yali nterahamu. Oyogera Kasagama. Kasagama. Newe na iruko atimu. Nze newunya Museveni. Somebody who is planning to kill my son. Nabanga mu cabinet ya Shalimu. Museveni is very tolerant. Very tolerant. Era obutambi bumuweereza at times banoonya ne gye bufunira ne bugaana naye nze natunuli I sympathize with Muhozi and the president. Why? Lwabago believed that by suffocating me economically I will succumb. No, sisobola azala Uganda. Era mu bitabo byange byonna I talk about my family. Why? I want these people to understand us, that we do not come from anti-heroes. My family is one of the most respected families in the area. Family of Yamanyi knew. The Mirundi family, we are powerful. We cannot be humiliated like this. Until over a you see, in Kugambi, Mbabanja sente zange. My support to Museveni is not questionable. My support to Muhozi is not questionable. In fact, I've written a birthday book for him. Kani Muhozi kayini Rugaba become Museveni is Muhozi. Kunkuba jiba mukubamu. Nze Museveni mwebunya. Nti nemutuuka n'okugamba nti omanyenze bino byonna bimukola tembimanyi kyovola nzina amazina kuyo winyeddolo nzijawo. Yes. So kati General Muhozi yes nsonga zo did you try to call him and say he didn't call me. I know he knew. Muhozi is highly intelligent. Muhozi is a highly intelligent man. Why? He knew. No, if he knew that you were going to come. Tayari kutade kulist. Kankubulire. Museveni amanyisikola nagano umulimu. Omusala tegujja. Gubayita omusala. Motoka yabwe teriiwo zenjiteekamu amafuta. Lwaboogo n'amafuta ag'emitwalo 2 yakajjawo. N'akuba nakyobe ne kadaga. Nti be bampa sente njafuwale ngendo gundi mwagenda okujja twali tulina sente namwe bwe mwali muyingira Kampala tewali yajja na vani ya motoka ng'emuvaako mabega. You found money here. Bwenze kambabuli, you don't know me. Salimu sadeni na musanga musako mchirana mwesana nenda bane kayula. Sisi dena chinana mwena. I knew him. Wala benga ngenda yo. Okusaba sente. Wala benga ngenda yo. Yes, siri nyanga yo. Siri nyanga yo. Sisobola. This is not a simple matter. To suffocate me for 9 years. Ngamwali yani gina bwagula ebizimbe bwagula kino. Bwe yango banti mvumye Nazara bwe yatwala 5 billion. 5 billion. Embwana agoba kasasiro. Embwana agoba kasasiro nanyini nsi okubeera omukobola mbwe bonna. Iti invokes anga. Ewange noyogera ya amanya agamu. Bira we namatovu agwendi nayo wano. Omuleme yalema lulwa Museveni atalina kyamuwadde. Okay. Afende Muhozi atuyambe nga family atugireyo sente zaffe ezo. President yampa 5 billion. Waboogo naziwamba. Mbabanja milioni zange 7 mbubaziyo ne bazirya. Yazijjayo nenkuba butisa nekola kimbiga bye. They have impoverished our family. Oba muntu mulala yazijjayo nga gulowooza nti yoyo gwoyogerako. Expected. This is not how would have been rewarded. Okay. No. But it consoles me. Naye atuyambe mu ekyafende Muhozi. Wawulidde sanyu ng'akuyise? Sabadde surprised. I know. He used that Muhozi abakozi mu State House. Bakaaba abantu. Tewali akaaba Muhozi. Bebakaaba tubamanyi. Alaba ekifaananyi naye fuula omugezi ennyo. Ate nga naye alina kyebamu. Nalabye public ng'ekusanyukiddeko. Let me tell you. Information yino. Nalabye public nga bali extremely excited. Yes, and they know. Ono abadde ampalana mbumbeere neutral. How can you tell somebody to be neutral? Where did you get this arrogance? That you be neutral? Hey, I must go to the village. We were kukubira obutambi.
Chobola afene mubozi family yaffe ejja kusanyuka nnyo. Omega nkubuulire president ababana be bamunkyayisa naye ate Museveni takes time. Maama wange bwe baali bamwokya bamugaidde mu nnyumba bamwokye president yali mu serious meeting ya security nasanga Kigongo nga naye tebamukkiriza giyinga Buganda riot gundi n'agamba nasanga omuwala bamuyita Kankunda. That's why me I don't believe in tribalism. Mbakusanga bonna lwesa maama wange yalifudde Kankunda n'angamba Mirundi baali balina entalo zaabwe nanga Mirundi obadde onnwanyisa nze nkulwanyisaako ki my role is to protect everybody. Nangamba kale wandiika mu nnyukuta ennene ti yowa mave ntwabo kankuyambe kuba ye simumanyi. President emerged out of the meeting nanga mama bamukutte ti sitize mu ddakiika 3 ogongera Kigongo yaŋŋamba nti essimu gigyeko ojja kweyongera busuuni mugajja batta n'alagira Kayihura. Landed on my village to rescue my mother. Kale olaba the Kayihura I met in the bush is the Kayihura who rescued my mother. Ngekkubo lyonna tewulina woyita atwala chupa president nampa ne sente timukulu munnange zimutwalire naye omugambe tie njagala omusega nolwiso nabi neyajja kufa bubi. Okay. Okay, Mami Tamale, njagala tudde wali. Yes. Walabise ng'ozina amazina, ng'otema amazina. Yes. Ku Owinyidoro. Chief Justice. Yagenze ne yeetonda. Okuzawo enkolagana wakati wa Buganda. Justice. Buganda ina high court. Yadaloza myaka gya 6. Let me tell you. Olabye omusajja bw'ayogedde agambye mu Uganda abantu abasinga mu basiru. Except a few people like Tamale Mirundi. Siba yogedde mu Katambi. Njiwulidde mu Katambi. Agenti abantu abasinga mu Uganda baki? Basiru. Kuba bakozesa. Kakati kankubulire. Lwaki wabiibiza? Let me tell you the background. One day I was watching them on my machines because I normally watch them. They had a meeting 2 days ago. Saturday kiro nga group ziri billionaire ne bagamba amasimu mugatwale eri falawe ne bawereza message ku macha ne mbagamba I enjoyed your meeting last night but I observe this and this and this when you are saying this kakati we are discussing a meeting nga ba discussing who can succeed the president. Their problem is to think in the box. Bw'oba olina omwana coach ng'oyagala azamba omupiira osanga obuzibu mu kisaawe. Kakati mulimu eyeeronda edda ku bwa president nekimulemeramu and his role is to undermine everybody. Kati baba batudde bakubaganya ebirowoozo waliwo n'omuwala gwe baaleeta nenseka. Kakati bwe baba bamaze okuteesa nga bagenda kunnyuka ne mbaweereza message. One of them said, do you know this man must be inside this room. They searched. Ye mwenda yaga nti nina majini ge gabakwata. Saga nti mwenda yandabako mu mmotoka ye. Wanyumiza. Yandaba mu mmotoka ye. Nansanga ne mu ddwaliro. Luli nali emutukula nga ndi n'embalaba ku ssaawa zezimu. Very complicated. Kakati munnange nga mbaweereza message nalaba basearchinga room nti this man must be inside here. Nga mbaweereza message nga mbagamba. Let me make the several observations. One, the president is in a selfish situation. Why? He's retiring. When you are retiring, you are in a selfish situation. You reduce your interests. What type of successor does Museveni need? The type of successor, given the circumstances, ng'alabye banne ndabagana nali stable mu kibiina naye bakubagenda okuba abaana nze nsembayo abaana namba 5 mukono gw'omusomesa guba gukooye naye agwasookerako ne muga alabye Mugabe Bashiri amukutokedde mu ngalo alabye Mubaraka n'alaba Mwibe bamuwagundi n'alaba Bamubutu n'alaba bandi. The president yawangadde ekitegeeza kakati zine a decision to make. He needs Bobadonda retiring president, what areas do you use? Barometers. One, a person who attributes his success to you.
omusajja agambye ng'omuwulira nti ye obugagga si gyabujje balaba a hard working man muwala ye yamukwana and he mentioned it, they like him, he's a self-made person and he praises himself about it. Kati olina okuleeta omuntu akkiriza nti ekyo goba kikola ki singa tewali ggwe teyandibadde kyatuuseeko. That's why Moi yazza obuyinza ewa maama Ngina n'abuwa mutabani we. Why? Moi ani yali amumanyi bamala kuba bakikuyina omusajja mbuyi kuyinange n'akuba banne n'abamalawo like this case tikakati speaker the deputy speaker baada babesije embwa teyerabira yajoola abamwe baliwa. The understanding person in NRM yava mu nsiko is Haji Moses Kigongo teyaddayo kusoma mwalimu se ana ebyobufuzi byamwe n'abiddukamu. He appears once in 5 years singa naye mwalimu kubi kakati mumulibwa neyoga nti ekyokubiri nembaga nti ekyokubiri somebody who cannot establish a political power base within a very short time. Another one who will protect members of the first family. The other one who can protect your legacy. Omusajja bamala okuga nti eno system nfu etambulira ku muntu ki omu kyobala baye Moi Jomo Kenyatta International Airport Kenyatta University Kenyatta ani Moi did not name Kenyatta's monument after his name. At one time, the top portraits is in office. At that time, at one time, Centers like Kenyatta and Sikazikolaniza Moi. It was after some time. Ngabachikuya balibubi. Nabajirawo. Kenyatta tazimbye kintu yonna nti Kenyatta kuba kyali badde Kenyatta tu bwali badde bwakabaka. Kenyatta akoze ebintu bingi but has never named any in his name. Why? Not to create Kenyatta. See, you must bring somebody who can surrender, who cannot surrender to the International Criminal Court. Abazungu bagezi befuula kati nebakola kati Putin bayinza omutwala to tell other leaders nti if you mess up with things enseko zeki if Russia is dismantled nebamubya akasaka talina bwe kali is a warning to dictators. Bana batula ne balowooza mbu tujja kukyusa system y'ebyokulonda abantu bamaze okuloza ku ddembe lyabo obayise mu parliament iwajoki ekyo nakyo kijja nkiwuliddeko nga bakyogera bangi buulire bwe kiyiikira kuba balina gwe baagala okutembeeta atalina support. Call us to popularize NRM. Kakati wulira naye mbagamba nti ebyo nga mmaze obbibala kumwani aliwo kube muleese bonna ani ayina ebyo naye mbagamba muhoozi abakuba wala bonna ajja n'omuhoozi be baali baleese ate nga eba mu dismissinga ng'oyo bwagamba nti disikiramuze egondi ebyo byebakola twitch ebyo nabosoma akatabo kange mbirifendi nembabuulya one Muhoozi is obedient to his father. Singa mu Sudan temwali mu kawunta ku Bashir bali bamutote Hague. You must think about yourself first, because when say retirement former it means many things. Things change. Somebody wants to be his own man. What is happening in Angola? Omusajja gwe yakaleta amudusiza emisinde n'abaana be abavuwazizza. He wants to be his own man. Nshikedi Kabira yamusiba parliament siye okutegedde ukulu akuga nti nze kochi naye zinaavuga mujja ziwulira layira ndi ukulu asobera layira ekyo tekiriyo tebasuubira kwatagana nti ukulu asobola kufuga layira ekyo tekiriyo olowooza bw'anaagenda mukulembeza ajja kufuula akoze kintu kimu nti tuleete peace mu Kenya without writing the new constitution abakukyekuyo tufunye abagundi abakerenje ne bafuzeko Ruto mujemu n'abajaluwo bafugeko tukuliete harmony in Kenya ngaba Nigeria bakugandi netagenda kuzindira ku ntolize this man is going to dominate East Africa. In fact, he's going to overshadow everybody in East Africa. I can predict it. Immediately after swearing in, he will address the American Congress. Laira is going to we shall come to that next time today. Nti nemba gambe ekyokubiri nti Muhoozi unlike you unayine kanisa ne mukazi we. The Catholic Church cannot allow this man to be president. Museveni has managed to rule this country. In fact, bwe twali mu 85 batugamba
omusajja alemedde mu nsiko kusiga bu communist. Museveni was helped. Why? He does not lean to any religion. Obulokole babugamba first lady nabana abawala bakola ekkanisa. The Catholic Church ebala emyaka 12 tugita yakuzanya. Nembaga nti muhoze ekyakirina. Even Besigye had to go to the Catholic Church through Winnie. The Catholic Church supported Winnie Byanyima, thinking that if Winnie Byanyima becomes the first lady, he would do what? He would tame the influx of Barokole. Kuba Barokole babu yitiza obulokole. Born again. Era kajuna mulokole. Abajuziza mukundi. Abana babe bishop. Aba wangudde mu gwanga balokole. Abachiko balokole. Abasoma misa balokole. Embikodo je nali mu balokole. They scared the Catholic Church. Because abalokole they are not sister church to the Catholic Church. The Orthodox are sister church to the Catholic Church. Nembagama muhozi yasomera mu ssomero lya Abakatoliki. Kumwenamo tulageyo Catholic linkage. Nembaga it is important. Who can protect the Catholic gund? Very important. Aina linkage nani neka kungulu. Even Nkuruma was educated by Catholic priest at Akimota. The Catholic Church were in Israel. Nemu kazimba tavino ateka zimba baina byo bamwogera ka Abakatoliki kazimba Abakatoliki bamuchawo aina statement je yakola. Ate wange taina ke yalide gwani agambi tiyafudde butwa nembi babulira nembaga nti kumwe mukamba uli nemumwe nyine mu family yamu temubanga mwayambadde ku Gomes. Museveni yayambala ekkanzu. Museveni is a honorary member of the Rukiiko to identify with the Baganda. Besigye yakyusa erinnya Kiiza n'alifuula Kiiza. Mama wa Mbabazi Muganda. Nembagamba Mbabazi n'ebyamulema. His relationship yali ku kintu eki yali ku Lwanga ng'omuntu. Alina gyakola ekyomutawaana ti omwana wa Lwanga ne mumenya Lwanga ne muwala wa Mbabazi balina kampuni emu. Ng'omwana bw'ameguzaawo ekigambo Lwanga ddawa. Mbabazi was the first to announce the Pope's visit. Nga banoonya ki? Kakati tuvolaba nti after telling these people observations enabawa nembaga nti oyo muwagira aliwa Museveni akkirize lwabwogo yesimbewo. Why? Because his fears nti family ebanga yetemyemu. Lwabwogo is a self-made person talaba mugundi. Lwabwogo can even eranze ntya nnyo. Mumanyiza a very observant man. These scandals over marriage collapses. Nti gundi nti mabike mukazi we sanze munikazi tere mukazi aleka nika yagenze kwenda. Tikiriyo kakati nkubulya so okikwataganya otya n'ekyo Owinyeddolo? Owinyeddolo n'olanya lwabwoko yabaleta. I prefer to work with the northerners. Bonna yabadde abaleta era yakubakadaga aleeta olanya nankabira bamuwa 5 billion to tackle Kadaga Beya nako nankabiro nabagamba nti bagenda okulonda olanya Franka tumwebaze oyo ayogera avuma Museveni omugolozi. Buli omu yali badalooza nti bano bagenda eggwanga ligenda kuwagira ekikolwa ekya Owinyeddolo kubanga si banene bangi abakola ne beetonda. He must resign. This was not necessary. Therefore nkubulidde nti olanya era kankubulire nti Museveni bwe baali basooka kuba omukyalo ono gundi gwe balonze kuba speaker ng'ani amukuba Anita Among ngono yennyini yamukuba. Bwe yategedde nti Amonge amwetaaga yayise Ssennyonyi ne Zaake mu meeting n'enjirikodinga naweereza ne gundi naweereza ne Bobi Wine akatambi nti emisege mu Nuupu. Emisege mu Nuupu giriwa? Tewamulabe ono bwagwa mu gundi yagudde Amonge n'adduka mangu nnyo n'agenda wa n'ayita abaka ba Parliament mu Afrikaana ng'enkya Seeke nga kitegeeza nti ne bw'otamuwa mu Seeke wanakkuba. Yes. So waliwo emisege. Bobi Wine wamutegeeza ku misege gyali. Emisege mu Nuupu. Namuweereza akatambi ng'emisege gyogera.
emisege munuupu naye oyo Ssenyonyi okuddamu okumulaba ku mukolonizaake nja kufuna omukolo gwe bagendako nkakubenga omulabe Ssenyonyi bamuleete ng'empale terinya byayogera ku omwogezi wa kibiina kya NUP. I know when I release the bomb njagera webanaleetera Ssenyonyi ne Zaake nga tebalinya mbakubira obutambi mu bwewuunye bakubira obutambi bwa Zaake. Omwogezi w'ekibiina y'omukumisege mu kibiina anti bonna abakozesa ayagala kuyubuluzaamu kaakati ono kyataategeera nti bw'amala okukola Bulanda gye yakola si yasoose okukola. Let me tell you, Chief Justice. So you want him to resign? Yes, Chief Justice Gundi Odoki. Benjamin Odoki. Yagera babala obululu obwa Singi ne Kasibande. Nga babubala Kasibande bamubala Singi amutwala. N'afulumya statement. The Chief Magistrate who ordered the recounting, although he is called Odoki, is not my son. My son works in the Judicial Service Commission, which was also stupid. Because as a judge, why should your son be in the Judicial Service Commission? And who told him that the man was counting, had ordered? What if the Odochi was talking about? Where do you have in Africa where we have parts and sovereign names? What if an Odochi had been declared the best student in Uganda? Would you have disowned him? Is it how you deal with your junior? Bwina muvuma yasirika teyanukula yategeera akoze ensobi. Ono kye yalikoze kyennyini why? He became an elder why? Lwaki bamugjeeyo? Ono ayagala abanoozana yabadde aga nti agenda ku blackmailinga Museveni aleeta omuki achenji kyekimugjayo ekimujja mu race kyekimuleeta nga Museveni tebamubuulidde. I also learned nti no boss naye alina ttiimu mwava etayagala ono bwe yabakolera mu mateeka naye tebamusasula nga nze. Kakati okitegedde kati bw'akola statement ezo zonna yali azikola to demand Museveni atye abaki abanozana akibaddize azirwabwogo requires. Kakati Museveni bwe kyetubatamumanyiiko. Museveni can give you something when you are humble. Museveni is not blackmailable. The moment you blackmail Museveni, you've gone. You must be humble. So what informed is your turn? Ante kubuulira, that's one. Ekyokubiri, governments, I was explaining it to people, governments kneel before people during elections. This is when governments fall on their knees for votes. We call it a silly period in the political science. An election period is a silly period. This is when, as I told you, I only kneel when I'm having sex. I don't kneel to anybody. I cannot prostrate before the Kabaka. I did it once when I didn't know. That good gesture. Look at that gesture. No. He would have made, he reduced himself to an actually elder. And he made a mistake. Which mistake? The mistake he made was to compare Kabaka to Olanya. Hey, Kabaka, Kabaka does not sit in the parliament, which allocates money. So now the Kabaka is a citizen. Why? Olanya as a parliamentarian, as a speaker, mwagala nti ng'eddwaliro ly'erubowa terikoleddwa nga naawe ojja kulwala. Kakati nze tongeraageranya. If I'm in charge of Luzira prison and I get a chance of getting an MP, musuza mu kidoli. Yes, anti ategeere what is in Luzira. Omusuza wa? Mu kidoli. Ewali ekidoli mu nnyindo mwennyini. Ng'ombonereza. Yes. Kubanga yali how many Luzira old boys Nambozo was in Luzira. Gundi Muhwezi was in Luzira. Moses Sali was in Luzira. Who else? Muwanga Chivumbi was in Luzira. Have they ever paid the Katese Koro ya Dugulayo matrices? Kankufune bulungi. Ogambi nofuna chance. Ngoino bako wa parliament. Musula kunchitoji. Mukomeranga bamukute. Yes, basula bamukubaira muwanga bamusaving. Omuteka Lukwa Luzira omuserikali yamusuza mu Kasengeke.
ng'abaana bamukuba kubanga abasibe bonna yali tabawereza misango nga sente aziri ono eyakifunyemu malaya ku kitaala kubanga ye yalaze nti Buganda y'amaanyi and that's why they blackmail you. Sani yafunyemu wano malaya ku kitaala yabadde aweddemu yaggwamu dda. If you want to talk to people, a person who knows the feelings of Baganda now is Bobi Wine. Era malaya ku kitaala yali yagala mutunda mukoddomi ne bakatwala emisinde ne bakatwala bo ne bakaddukako. Ndani Baganda Buganda will humiliate you. Why? Nti mubatya. Why do I fear? Mva kubuuza banne bagamba, if I have my money, do I need to talk politely to the man who is selling beef? Babalimbira bwerere. Obululu bwa Buganda babulondera Mengo. Abaganda Mengo is a big factor. Teri factor bakulimba. Museveni yabazimbyewo. Mulika yagamba timuwa Museveni kalutwaka muwa. Naye Museveni yatuyiwayo. Bwomala omuzimbira ekisenge ng'enkyaba yita ng'ateesa n'omugamba wa ssente gwe takuwa. You have killed Buganda. You are the one. Okay. Nani Baganda? Political opportunism. Political expedience from Obote. Mumuzimbi bana abasajja. Abaganda twagala kwekolera emirimu gyaffe. Nti ono yanyiga. Antadde mu ansuffocate. Abadde njogera ne bannabyabufuzi. Batutte masomero amabi tubadde mu bulamu obubi ng'omukaati tadde mwanda oyagala kumuteeka mwanda we yaye nga lugosi mukugemu. Some people think some people think that was a some people think that was a good act. Nogenda noganti banaye bitterness baddewe gwewo. Let us reconcile. In fact, Daily Monitor yawandise n'omuntu omunene ennyo nga weganti Mengo and Chief Justice reconcile. Batawandikako. Olaba bagambye kankubuulire. Abakozi be bagamba okuzzaayo. COVID twakuŋŋanya abantu bangi n'abamotoka bazzeeyo. Naye omanya ekifo ekyokuddira eyali reporter n'omufuula editor. Manager w'olupapula New Vision kyekiyise. This was a reporter. Ebitu byonna byakola tibiriiyo. You make an editorial that these people should be detained to do what? We had 100 cases a day as a COVID. Now the health is normal. What are you going to do with this additional stuff? This is a reporter operating like a manager. Inflated titles. Nga nango ngama nange ngera mwabo. Senkulu goyegera. Tosobola kunteekayo. Kati bo bano bakijustifying amawulire. But this is here today. There is a problem with Banyoro. Will you go to Banyoro and apologize? How many times will he be in his office? Yes. He would learn. Omulenzi ono akubye buli muntu yakuba kadaga akubye nakyobe ne bane bamutta bukyalya nsubi omutwe gwe bawanise guli misleading that Mengo and him reconcile. And to reconcile over what? Did the Kabaka write a letter in protest? No. And to tell the Kabaka, when you see the Kabaka involved in anything, his brother Abirao. Did you see? The Kabaka had left. Whom do you apologize to? Let me tell you in the simple terms. What if he's in trouble? Kabaka agenda mugoba na papala. And that importance. Kabaka na Chief Justice. Even if it is a commission of constitutional changes, a Chief Justice cannot go to the Kabaka. So, Nemikolo Java Gundi, a Java Jivamu, a Java Chori, you will read that. Bamufudde ekiwekete. Ridiculing people is a tool in mass communication. So you are ridiculing him? Yes. Huh? Because he's under remote control. The earlier he resigned, the better. He receives the calls from these younger people.